So, okay, last Tuesday, Monday ke? Selasa lah kita belajar kan? Okay, Tuesday. Last Tuesday, kita belajar sampai kita tentukan Lewis structure. Kita lukis Lewis structure semua tu kan? So, today kita nak tentukan formal charge. And we will see why kita perlu tahu formal charge. Apa ni formal charge? So, our present. Okay, nampak tak? So, hari tu kita buat, kita ikut semua step tu. Kita tengok valence electron. Okay, ada kawan awak nak masuk. Okay, awak nampak ni? The full screen. Okay, lepas tu kita tengok macam mana kita ikut step 2. Kita buat first step, count valence, and then kita tengok central atom, complete octet, and then place the remaining on central atom kan. Kalau tak, kita buat dia octet. So now, kalau you tengok here, okay, sekejap tak apalah, abaikan lah. So, kalau you tengok, double bond ni, kan, it can be on this oxygen atom, ataupun kita letak this oxygen atom, ataupun at this oxygen atom. Nampak tak? Kalau kita ubah yang mana-mana pun, it will still be the same. Kan? So, that's why now, kita kena belajar pasal formal charge. So, the definition of formal charge is the charge on certain atom in a Lewis structure. So, kita belajar dulu apa tu dia punya formula. Nanti saya akan tunjuk how kita nak kira. So, it is the number of valence electron, okay, tolak the number of lone pair plus half of the number of bonding electron. So, for an example, okay, untuk itu, kita cakap pasal gas kentut kita tu. Ya. Okay, gas kentut kita hari tu is C, kita ada H, methane, kan? So, formal charge ni, kalau you tengok dia cakap certain atom. So, setiap atom ni, diorang punya charge. So, cara nak kira dia, for example, untuk hidrogen, okay. Okay, untuk hidrogen ada one valence electron kan? Betul tak? Hydrogen ada one valence electron. So, untuk hydrogen is 1 minus kurungan number of lone pair. So, hydrogen tak ada lone pair kan? Bila kita dah buat. So, kosong plus half of dia punya bonding pairs. So, kalau you tengok dia ada satu bond. So, satu bond maksudnya dia berkongsi 2 elektron kan? Satu elektron from carbon, satu elektron from hydrogen. So, 2. So, charge dia berapa? So, 1 tolak 0 tambah 2/2, which is 1 kan? So, charge dia 0. While, kalau you tengok semua hydrogen will have the same kan? So, semua ada satu bond, semua tak ada lone pair. And then kalau carbon pula, carbon ada 4 valence electron minus dia punya number of lone pair, dia tak ada lone pair. Okay. And then dia tambah
number of bonding electron dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, half of 8 and you will get 0. Okay, so formal charge ni, bila ditanya pasal formal charge je, you kena kira untuk setiap atom dalam compound tu. Sekejap, ada kawan awak baru masuk. Later, can you masuk on time? Because every time kalau you masuk lambat, when I have to admit you, it will disrupt our class. Okay. So, the total charge, okay, the total charge of the whole atom must be similar to its compound. So, kalau CH4, it is a neutral atom kan? Charge dia kosong, which is neutral. So, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 should be equal to 0. So, okay. I have introduced a formal charge, and let's see how kita calculate on other molecule. So, this is CO32 minus. So, first, kita akan label the same element first. So, you tengok, kita ada 3 oksigen, while kita cuma ada 1 karbon. So, kita takkanlah confuse karbon kan? Kita maybe terconfuse bila kita kira oksigen mana satu yang kita nak denote dia sebagai dia punya formal charge. So, that's why, since kita ada 3 karbon, 3 oksigen, kita namakan dia oksigen A, oksigen B, oksigen C. So, senang sebab bila kita nak kira, kita boleh bezakan antara satu sama lain. So, karbon kita ada 1 je, kita kira. So, dia ada 4 valence elektron kan? Valence elektron ni tengok from you punya periodic table. Boleh? So, ingat kan macam mana nak dapat valence elektron? Yes. So, carbon group 14, dia ada 4 valence elektron minus number of lone pair. So, dekat carbon ada tak lone pair? Tak ada kan? Tak ada. Okay. And then, tak ada. So, dia tambah half of the bonding pair. So, 8. Kenapa 8? Sebab dia ada 4 bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we know that every single bond ada 2 elektron. That's why 2 sini, 2 sini, 2 sini, and 2 sini. So, kita dapat kosong. While kita kira untuk oksigen A, valence electron of oksigen dia group 16. So, 6. Tolak number of lone pairs. So, dia ada 6 lone pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, plus half of the bonding pair. So, half of the bonding pair, dia cuma ada 1 bond. So, 1 bond ada 2 elektron. So, half plus half darab 2. So, it is -1. While B is also the same and C is different sebab dia ada double bond. So, you tengok valence electron dia takkan berubah. Valence electron is always dependent only on the elements. So, you tengok from periodic tables. Okay? So, you tengok dia ada 6 tolak 4 lone pairs. So, dia ada 2 lone pairs kan? So, ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4 tambah half of 4, which is dia ada 2 bond. So, dapat kosong. So, bila you dah kira semua ni, the total charge should equals to 2 minus. Okay. Kenapa? Sebab, kalau you tengok balik, dia punya total charge okay. Dia punya total charge should so this one is -1, this one -1, this one kosong, this one kosong. So the total charge should always, bila kita dah tambah, should always sama dengan dia punya
molecular charge. So macam tadi kita buat CH4, semua tambah jadi kosong. Sebab CH4 is a neutral molecule kan. So charge dia kosong. So this one, kalau you tengok balik, you should get to 2 minus balik. Sebab kita start dengan CO3 2 minus. So kalau you suruh calculate formal charge, you kira untuk semua, the total should always dapat balik. Kalau awak tak dapat balik, maksudnya there's something wrong with your calculation. It's either you salah letak ni, this ke, ini ke, or you lupa bracket. Okay, always remember bracket. Okay, this bracket. Okay, I will tell you why kita kira ni. Okay, the reason kita kira formal charge is you nak tengok how many bonding or how many electron pairs that the element can have. Okay, apa dimasukkan dengan tu? Okay, contohlah carbon ni kan. So carbon ada 4 valence electron. So remember tak saya cakap hari tu, any bonding, anything that involve bonding with other atoms, ionic bonding ke covalent bonding, is kita only involved with valence electron. Okay, only valence electrons are involved. So since valence electron je involved, ini electron ni kita tak kacau kot. So the amount of bonding, amount of electron pairs yang dia boleh ada is determined by the valence electron. The electron pairs. Okay, so if carbon has 4 electrons, it means that it can have is either 4 bonds, 4 bonds, ataupun dia ada 3 bonds and 1 lone pair, ataupun 2 bonds, 2 lone pairs. Okay, so daripada formal charge ni, okay, ini yang saya nak awak tulis. Okay, so kalau formal charge kosong, all of valence electron is used. Okay, can you tulis dalam buku you guys, buku nota? Okay tak? So, and then kalau positif, sekejap. Okay, kalau positif is not all valence electron is used. And kalau negative, so we use, sila salin tak? Salin tak? So we use more than available. Sorry tulisan saya cantik sikit, saya tak biasa benda ni. More than available valence electrons. Okay, so kalau you tengok, kalau kosong ni maksudnya kita guna semua valence electron yang dia ada. So carbon ada 4 tu, 4 tu digunakan dengan sewajarnya. So kita ibarat macam ni lah. Formal charge ni macam you punya parents bagi you RM10, and then parents you cakap guna ke semua RM10 tu. Dia tak nak baki ataupun tak nak lebih. So carbon ni dia pandai, dia guna ke semua duit yang parent dia bagi tu.
So, dia tinggal dengan kosong. While oksigen ni pula, parent dia bagi RM6, tapi dia guna lebih. So, dia terpaksa berhutang dengan kedai. Okay. While oksigen C ni pula, parent dia bagi RM6, dia guna betul-betul RM6. Okay. Kalau kita dapat formal charge dia positif, maksudnya ibarat parents dia bagi RM10 tapi dia hanya guna RM8. Okay, boleh. So, macam mana kita nak tahu macam mana siapa yang suka berhutang, siapa yang suka ada duit lebih, suka menyimpan. So, ingat tak hari tu kita belajar pasal electronegativity? Ya. Okay. Can you buka, hari tu saya ada bagi link kan? Can you tengok the link? Boleh. Okay. If you tekan the link and you see the more electronegative elements, they will tend to have negative formal charge. Okay. Sebab kan ingat tak itu kita tengok across the period the atomic radii decrease, tapi electronegativity increase. So those, ingat tak itu saya cakap tamak. So dia orang tend to overspend. Dia orang tu kalau kita bagi RM10, dia orang tend to spend RM12, RM11. So dia orang suka benda-benda macam ni. So negative charge tend to be on more electronegative tend to be on more electronegative atoms. More electronegative atom. Okay. And kalau dia positif, it tend to be on more electropositive atom. Yang itu di skoderma tu. Contohnya group 1 and group 2. Okay. Kenapa kita perlu tahu ni? Sebab, for example, untuk CS2. Okay. Carbon disulfate. Okay, if you see, kalau you buat Lewis structure dia, okay, ini betul, ini structure 2 betul, and structure 3 pun betul. Kenapa? Let's see. Tengok, semua octet tak? Okay, untuk sulfur. Sulfur, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sulfur dah octet. Carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet. So, ini pun octet. Tapi, kalau kita move one bonds to the other sulfur, kita tengok, sulfur ni ada 6, 7, 8, sini octet. Carbon pun still octet, still ada 4 bond. And this sulfur pun still octet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita nak tahu mana satu actual Lewis structure dia. Mana satu Lewis structure yang paling stabil. Okay. Yes, sebab now sometimes soalan akan tanya the most plausible Lewis structure. Plausible ni maksudnya is the most possible and stable structure. Okay, dia ada 2 rules je. Kalau boleh, dia nak Lewis structure yang awak lukis tu has the smallest formal charge. Apa maksud dengan smallest formal charge tu? Lepas you kira untuk ketiga-tiga atom tu, kalau boleh, kosong is the most favorable. So maksudnya semua orang guna duit yang diorang dibagi tu, tepat-tepat. Semua orang pandai spend. Okay. And kalau you buat macam mana pun tak boleh untuk semua dapat kosong. Kalau boleh, the negative charge is placed on the more electronegative atom. So dalam tu you tengok which one is the most electronegative. So kalau boleh, situ yang you nak letak negative charge. So in general, we wouldn't want a negative charge on the central atom kan? Kita tak nak. Sebab, ingat tak?
step kedua kita nak buat Lewis structure. Kita letak the more electropositive atom dekat central, kan? So that's why kalau boleh kita nak negative charge dekat tengah. So let's see, lepas kita kira ni, so this one dapat charge kosong, kosong dan kosong. While here kita dapat untuk carbon charge kosong, sulfur A is negative 1, while this one positive 1, and this one is just terbalik, kan? So you tengok, okay, the second thing is yang you kena tengok, betul tak you punya charge? So this one, carbon disulfate, dia punya charge is neutral, kosong. Kalau dia tak ada tulis tu, maksudnya dia neutral, kan? So kosong tambah kosong is kosong. 1 tolak 1 tambah 1 still kosong. Tambah 1 tolak 1 pun kosong. So betul dia punya kiraan semua ni. So sekarang baru you kena figure out which one is the most plausible, the most stable and possible. So the easy way, kalau you tengok yang you dah buat, kalau semua kosong tu you terus pilih je, because it has the smallest formal charge. Kalau boleh you nak semua you punya atom spend exactly berapa banyak yang diorang ada, berapa banyak valence elektron diorang ada. Kalau boleh you nak diorang spend tepat-tepat, tak nak lebih, tak nak kurang. Okay, so kalau you nampak kosong, it means that the most possible Lewis structure is structure mana? Satu. Yes, so structure 1. Okay, but we will see that this is not always the case. Sometimes, okay, look at this, OCN minus. Kita buat Lewis structure, kita dah fikir habis semua ni, kita dapat 3 structure. So and then kita kira punya formal charge. So the total formal charge, this one kita dapat negatif 1, this one 1 tolak negatif 2 kita dapat negatif 1, this one dapat negatif 1 juga, kan? So kita tengok, check kita punya formal charge calculation dah betul, sebab kita dapat charge dia sama. So kita nak cari yang the most plausible, kita tengok yang semua kosong. Alamak, tak adalah pula semua kosong. So kita tengok the second pula, paling banyak kosong is the one that kita favorite. So which of these three elements yang kita kira the most banyak kosong? Structure mana? So structure 1 and 3. Sebab structure 2 nampak dia ada plus 1 dengan negative 2. Kita kalau boleh kita nak the smallest formal charge. Smallest ni bukannya maksudnya negatif tu lagi bagus. Maybe matematik kalau kita cakap smallest lagi negatif dia, kan? So this one smallest, maksudnya kalau boleh lagi closer to kosong lagi bagus. Kalau boleh kita nak closer to 0. Okay, so kita nak kena decide between structure 1 and structure 3. So which one is the more plausible Lewis structure? So kita tengok apa beza dia. So untuk structure 1, negative charge is on nitrogen, while untuk structure 3, negative charge is on oxygen. So awak tengok, so saya bagilah kalau siapa yang tak ada. So electronegativity value of oxygen and nitrogen. So oxygen is 3.44, while nitrogen is 3.04. So don't worry, electronegativity punya values will be given. So jangan risau, lama nak kena hafal ke? Tak payah. So based on the electronegativity values, mana between oxygen and nitrogen will lagi selesa berhutang? Which one of this yang lagi suka, lagi tamak? Yes, oxygen, kan? Dia lagi more electronegative. Dia lagi suka nak tarik elektron ke diri dia.
So dia lagi suka untuk ada hutang. So kalau you tengok between letak negative charge dekat nitrogen or letak dekat oksigen, we will prefer letak negative charge dekat oksigen. So first kita apa? Tak boleh negatif kan. Yes, untuk negatif lah. Tapi what if kalau kita tengok 0, 0, 0 and plus 1. So kalau plus 1, kita tengoklah yang the most electropositive. Nilai elektronegatif yang rendah. Kalau elektronegatif rendah tu maksudnya dia elektropositif lah kan. Macam kalau you tengok nilai untuk group 1 and group 2 banyak yang macam 0.98, 0.93, 0.79. Those are called electropositive. Sebab nilai dia paling rendah. So, electronegativity nilai dia around the range of 0.7 till 4 saja. 4 paling tinggi. This one paling tinggi lah. So, the element yang paling electronegative is fluorine, while the most electronegative is francium. Okay, so kalau lagi tinggi nilai dia, dia more electronegative. Lagi rendah is more electropositive. So boleh tak? Boleh. Okay, untuk formal charge, kalau dia tanya plausible Lewis structure, so you kena tulis as much as possible of Lewis structure yang you boleh buat, and then tengok dia punya formal charge. Okay, a lot of atom boleh buat double bond, triple bond. Okay, apa yang itu saya suruh tulis, the only atoms ataupun group of elements yang tak boleh buat double bonds is group 17 and also hydrogen. Okay, hydrogen sebab dia boleh hanya ada 2 electrons. Okay, group 17 can only ever do single bond. Kalau dia buat double bond, it will have unfavorable negative charge. No, nanti dia akan ada positive charge. Sorry. So now, kita tengok on the exception to octet rules. Itu ingat tak? Kita ada buat sikit soalan tutorial. And kita dapat ada yang central atom dia kurang, ada central atom dia lebih pada octet. Okay. Yes. So, kita ada 3. Incomplete, expanded, and odd number of electron. So, incomplete mean that central atom dia ada less than 8 electron. While expanded, they have more than 8 electron. While odd is dalam bahasa Melayu ganjil kan? Yes, so ganjil. So it can have 1 ke, 3, 5, 7. So any, kalau you tengok, you letak contohlah dekat nitrogen, kan, you susun, suddenly you tinggal dengan valence electron 1 je, dia tak boleh nak pair. Ataupun you tinggal dengan 3. Apa tak? Ganjil. So 1, 2, 3 ataupun 1. Dapat dia susun ganjil, it is an odd number of electron. Okay. One thing saya nak you guys to take note is, can you tulis dalam you punya buku, untuk this exception, only for this element. Okay. Saya tengok buku nota awak. Okay, you tengok muka surat 68. Okay, untuk odd number of electron is only kalau central atom dia is, can you tulis tepi, for nitrogen and chlorine sahaja. Nitrogen and chlorine only.
While untuk expanded octet is only kalau dia punya central atom is phosphorus ataupun sulfur ataupun bromine. And untuk incomplete octet is only for beryllium, boron, and aluminium. Only for this element that we can have exception to octet rules. Bila kita buat Lewis structure tu, dia punya central atom tak dapat octet. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, saling kat tepi tu je. So, untuk odd, nitrogen dengan chlorine. Untuk incomplete, we have beryllium, boron, and aluminium. And expanded, we have phosphorus, sulfur, and bromine. Tu je. So, kalau you tengok, you buat dia punya Lewis structure tu, and you tengok dia punya, alamak, central atom dia is one of these element. Is beryllium, boron, ataupun aluminium. Is one of the petanda that this is an exception to octet rules. Tapi, it doesn't hurt kalau you tak hafal pun. As long as you buat the Lewis structure dengan betul. Okay, boleh? Boleh. I'll go to the next slide. I'll give you example of these exceptions. Okay, first you tengok incomplete. And kalau you tengok, beryllium is one of the elements yang untuk incomplete octet kan? So, kalau beryllium, bila you buat Lewis structure dia, so always the first step is calculate the total valence electron. Beryllium 2, chlorine ada 2, and group 17, so dia ada 7 valence electron. The total is 6. And kalau you tengok, kita dah total is 16. Kita tengok, kita dah guna 16 tak? 1, 2, 3, 4, sini 6. Sini 12. Tambah sini lagi 6, 12. 13, 14, 15, 16. So, dah tak ada no electrons left kan? So, macam hari tu, kita tengok, kita guna the lone pairs untuk buat double bond supaya cukup. Kan? Tapi, hari tu saya dah cakap, hydrogen and group 17 cannot have double bond. Kita tak boleh nak ambil double bond ni untuk jadikan dia kita tak boleh nak ambil lone pair untuk jadikan dia double bond. It is unfavorable sebab bila awak buat macam tu, okay, contohlah kita ambil chlorine, kita buatkan dia double bond. Okay, jom kira dia punya formal charge. So untuk chlorine ada 7 valence electron. Okay, tolak number of lone pairs, which is dia ada 4, tambah half of bonding pair. So bonding pair dia ada 1, 2, 3, 4. So kira dapat berapa? 7 tolak kurungan, jangan lupa kurungan 4 tambah half of 4. So this one is lone pair, this one is bonding pair. Betul kan ni? Betul ke 2? 1 kan? Tekan kalkulator je ni. So just tekan bagi betul. Make sure you letak dia punya bracket. So always, ingat tak? Formal charge is kita nak tengok berapa bagus dia nak spend the whole valence electron. So, chlorine ada 4 valence electron, ada 7 valence electron. Okay, digunakan 4 sebagai lone pair. So, 4 lone pair. And then, dia guna juga lagi 4 untuk double bond. For example, the theoretical 4. So, kita dapat formal charge dia positive 1. And kalau you tengok, chlorine, dia punya electronegativity values is 3.16. Tinggi ke rendah?
So tinggi. Since electronegativity value dia tinggi, dia lebih suka untuk jadi negatif ke positif? Negatif. Kan? The more electronegative dia, lagi suka dia jadi negatif. The more electronegative, dia suka negatif. The more electropositive, dia suka positif. So that's why group 17 kita tak boleh nak buat double bond. Dia tak suka jadi plus one ni. Dia tak suka kalau duit dia tinggal duit dalam dompet dia. Dia suka kalau ada duit tu dia spend semua. Okay. So now kita tengok expanded octet pula. Expanded octet is by far the easiest one to spot. Kalau you tengok incomplete octet, kalau form the molecular punya yang dia bagi ni kan, kita tak tahu dia incomplete ke odd ke ataupun biasa. Sebab BeCl2 macam biasa je kan. Tapi expanded octet, you tengok from this pun you dah tahu dia expanded octet. Kenapa? Sebab you tengok the amount of terminal atom dia ada 6. Okay, kalau untuk octet, what's the maximum number of terminal atom an element boleh ada? Contohlah element A. Yes, the maximum is only we can have 4. Doesn't matter those 4 tu is double bond ke ataupun triple bond ke, tapi maksimum hanya boleh 4. Sebab satu bond ada 2 elektron kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. Any more than 4, dia already dah expanded octet. So kalau you tengok dia ada macam 6 ataupun SF5 ke, you already know it is an expanded octet. Okay. So kita kira total valence electron, kita dapat 48, and kita dah susun dia punya central atom, and kita susun semua, and at the end kita akan dapat sulfur with 6 terminal atoms attached to it. So dia already ada 1, 2, 3, 4. Dia ada berapa elektron yang ada kat sulfur ni? Berapa? Yes, 12. So this one, kenapa dia boleh ada 12? Kalau you tengok, you ambil sulfur. Sulfur is group 16 and dia ada 16 elektron. So sulfur dia ada 16 elektron. Kalau you buat dia punya electronic configuration, you will get 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 sampai sini. Okay, this one soalan maybe tak tanyalah. Tapi just like for you to know that kenapa sulfur boleh ada expanded octet? Kenapa dia boleh ada lebih daripada 8? Sebab kalau you tengok, bila principal quantum number dia 3, possible L value dia berapa? Which is 0, 1 sampai 2 kan? Sebab kalau N3, nilai L is 0 until N minus 1. Ingat tak? Itu. Ingat tak? Kalau korang anggut, saya tak nampak lah. Sebab saya tengah tengok. Saya tengah tengok slide. Saya tak nampak korang. Okay. Bagus. So, kalau awak akan dapat nilai 0, 1 and 2. Which is S, P and D. Walaupun awak susun elektron awak sampai 3p saja, does not mean 3D ni tak ada. Dia ada. Ada, cuma tak ada elektron. So that's why kita tak tulis pun. So that's why kita tulis sampai 1s2 sampai 3p4 saja kan. Even though sebenarnya dia ada 3D ni. So that's why bila dia nak buat covalent bonding with other element, for example fluorine, so the share electron from fluorine boleh masuk ke dalam d orbital ni. So nampak tak? D orbital kosong, empty, kita boleh isi. So theoretically, for
S. And what are the other element untuk expanded octet? Kita baru tengok tadi. Okay, expanded octet, Bromine. bromine and phosphorus kan? So sulfur, bromine and phosphorus, this element can have up to 18 elektron. Sebab kalau kita tengok dalam 3 subshell 3 ni, kita can have ada 2 dekat S, 6 dekat P and 10 dekat D. So total up to 18 elektron. Okay, boleh? So now, tengok on odd number of electron. Odd number ni is bit hard sebab the only way you nak tahu is through counting the total valence electron. It is the most crucial step untuk awak buat Lewis structure, untuk awak buat molecular geometry. This is paling penting. Okay, you kira. Okay, petanda pertama, you tengok this one dah ganjil. Petanda pertama awak punya molecule is an odd number. Okay, kalau tengok lama dapat ganjil. So, you punya option is either you punya molecule is odd number ataupun awak salah kira from this. So, buat double check, kira balik, betul ke tak? Kalau second time pun awak dapat 17, it means it will be an odd number. Kan? Sebab awak susun terminal atom, awak takkan susun odd. Awak always susun pair. Pair. Okay. Boleh? Okay, good job. So, kita place dekat central atom. And that's it for our class. Okay, do you have any question about formal charge and the most plausible? So, untuk cari the most plausible Lewis structure. Okay, soalan tanya, untuk cari the most plausible Lewis structure, okay, the first thing that you have to do is draw Lewis structure. Okay, saya salah eja agak. Okay, is draw Lewis structure. Okay, the one thing that to take note is only group 17 and hydrogen cannot do double bond. Okay, second is awak kena kira formal charge. Okay, find okay, formal charge jangan cari untuk satu je, for all atom. Okay, so untuk negatif dia lebih suka untuk more electro negative atom. Okay, kalau untuk negative charge dia lebih suka untuk duduk kat more electronegative atom, while kalau you ada positive is more electropositive. So electropositive ni maksudnya electronegativity value dia rendah, which is dalam around 0.9 ke ataupun sometimes 1, sometimes 2, depend. Okay, kalau around 3 tu, itu dah maksudnya dia dah electronegative lah. And generally, kalau you ingat hari tu kita punya periodic table, and then we got this. Okay, across the group, electronegativity
increase, while down a group electronegativity decrease. Sama macam atomic radii kan. Kalau atomic radii across the group dia makin kecil. So ingat tak, itu lagi kecil lagi senang kita nak tarik elektron ke nukleus. Okay. Lepas you find formal charge, barulah you can decide the most plausible Lewis structure. Okay, the most plausible is you should ambil the smallest formal charge. Okay. Boleh, kalau banyak kosong lagi better. So now, kita dah habis on our formal charge. Kita dah habis on the most plausible and exception to octet rule. Exception tu is very easy. Don't worry. As long as you did you punya electron counting betul, you will get a proper Lewis structure. Okay. Do you have any question as if for now? Ada tak question? Tak ada question. So kalau you tak ada question, I will brief you on the assignment sikit lah. So wait. So I'm gonna show you this. So untuk lukis you punya molecular geometry. Yeah. So one thing that you take note is, ya Allah ya Tuhanku. Okay, one thing to take note is you are trying to draw 3D molecules. Yeah. So, for example, kalau contoh ada satu tu kita tengok tetrahedral. Tetrahedral bentuk dia, contohnya methane tu, gas kentut tu, like this. Okay, jap. Kita buat kalau Lewis structure dia. Lewis structure dia is this. Lewis structure dia is this. Okay, dah ada 4. Molecular geometry is a 3D molecule. Lewis structure is a 2D representation. Kita nak went from 2D ke 3D. So, cara yang kita lukis is always lukis central atom first, and then kita lukis atoms that are in the plane. Okay, nanti saya bagi tahu apa tu in the plane. And kalau you tengok dekat online, dia ada macam ni, dan macam ni, betul tak? Nampak tak? Dia ada macam bentuk macam ni and bentuk macam ni. Ya, betul. Yes, this is called wedges and this is called dashes. So dashes means that the atoms is pointing away from you. So bayangkan you duduk sini. Okay, you duduk depan screen ni. You duduk depan screen and bayangkan that you punya kertas is displayed. Okay, sorry saya ingat sikit. So, kertas awak bayangkan sebagai plane yang biru ni. Biru ni kertas awak. So, hidrogen ni duduk betul-betul atas kertas awak.
hidrogen ni pun duduk atas kertas awak, and central atom always duduk atas kertas awak. Kita always start central atom as the atas kertas, and this hydrogen duduk depan kertas awak. So I'll draw a line here where this is your kertas, and this hydrogen dia duduk depan kertas. Okay, boleh? So dia duduk dekat sini. Kalau you tengok dia punya shadow maybe sini. H. Well, this H, dia punya shadow dekat belah sana punya kertas. Okay, this is what you are trying to draw. You're trying to show that this atom, satu duduk depan, satu duduk belakang. And kalau you tengok, it is, nampak tak my camera? It's not there. Nampak. Okay, what are you, okay, what are you trying to show is this actually. Okay, nampak tak? The molecule is like this. You're trying to draw. So you take any two atoms, letak on a plane. So this is a plane. Letak any two atoms. So any two atoms. Nampak tak? Allah. So any two atoms, letak on a plane. So you letak this atom and this atom on a plane. So you nampak tak? Atom ni dekat belakang yang saya pegang ni, atom ni dekat depan. So atom ni kita represent dengan black wedges tu. Atom dekat belakang ni, bond dia kita represent dengan dashes. Okay. And for polarity, okay, contohnya polarity is a vector quantity. Dia ada direction. So for example, the atom is like this, and they have electronegativity different. So it means that the electronegativity is pointing this way, and this way, and this way, and this way. Tapi since actually kalau you sebenarnya tengok, this whole atom are actually very cancel out each other. Sebab kalau you tahu kan, kalau untuk vector you kena ada dua kan, satu X, satu Y kan, 4C kalau nak cancel. So actually when people work calculation, he cancel out each other. Same as this. The easier representation of it cancel out each other is like this. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Okay. Tapi if you tengok you punya assignment tu, I think structure yang ketiga, am I right? You will get tetrahedron. Betul tak? Ya, tetrahedron. Yes. Tapi I would say that is a polar molecule even though they're symmetrical. Kenapa? Sebab the two of the atoms are hydrogen. Lagi dua is chlorine. And we know that hydrogen and carbon tak banyak beza pun electronegativity diorang. Hydrogen is 2.2 while carbon is 2.5. So diorang tak ada electronegativity, tak ada polarity langsung between the hydrogen dengan carbon. The only difference is carbon dengan chlorine. Diorang have. So what happened when kita just ada dua arrow, so it cannot cancel out each other. Kalau lah semua ini adalah chlorine, it will cancel out each other. But compound tu is CH2Cl2, right? So the two chlorine punya polarity does not cancel out each other. So that's why it is a polar molecule. Other than that, every single element, kalau dia punya terminal atom sama, even though dia bentuk trigonal pyramidal, it will cancel out each other. Ada satu kan you akan dapat trigonal pyramidal. This polarity akan cancel out dengan this, while this akan cancel out dengan these two. These three akan cancel out each other, these two akan cancel out each other. Okay, boleh tak? And bond angle, you guys tengok dalam ni punya tu, notes tu.
Nanti when kita sampai topik tu, I will cerita kenapa it got those bond angle. So, Yeah. Jaya bila examen tu kenapa saya buat lagi kena terang semua benda. Yes. So for the video assignment, okay, sir is very fortunate to have this model lah. So, korang boleh ambil plasticine ke, kertas ke, ataupun sponge ke, buat bentuk bulat, at least ada physical yang you guys kena terangkan. So macam, alamak nak terang apa? Terang je balik apa yang ada dalam tu, table tu. You cerita lah. Contoh CHCl3 ada berapa valence electron dia. And then you cerita dia adalah bentuk apa? Contohnya bentuk tetrahedral. And then you cerita dia punya bond angle. Bond angle dia berapa? From one atom to one atom is 109.5. And then you cerita dia polar ke tak. Okay, and then if for example kalau you Google, you jumpa another interesting fact about CH2Cl2, itulah. Tapi just remember, it's only 3 minutes and you have to explain for 2 molecules, any 2. Mana-mana 2 selain BeCl2. Kan? So, you bolehlah pilih mana-mana. Ataupun you nak ambil yang apa, SF6 ke? Yang dia bentuk macam ni, octahedrals. And cara nak lukis octahedrals, you always lukis tengah part C tu straight, and 2 molecule pointing towards you and 2 molecules pointing away from you. Okay, so that's the simple idea. Tapi kalau you tak faham juga, you can just DM me and I'll answer lah. And siapa yang dah rasa dia dah buat siap, nak start record, can you hantar the draft dekat Google Classroom dulu so I can check, just in case kalau something wrong ke, saya boleh betulkan. So you taklah hilang langkah. Okay, do you have any more question about today's punya lesson? Mungkin lah ada apa-apa tak yang tak faham. Formal charge, and then kita belajar the most plausible and exception to octet rules. Tiga tu je. Ada apa? Okay, so that's it for today, and we will meet again next week. Selasa kan? Jadi guys cuti sampai Isnin kan? Depa Bali kan? Yes. Korang nasib baik tak ada kelas hari Isnin. Kalau tak saya buat juga. Nak travel pun tak boleh kan? So okay. One more thing. Before Selasa minggu depan, saya akan letakkan satu handout. Can you print that handout and then masa kelas saya nak isi together? Because that handout saya dah buat kotak dah siap untuk kita lukis macam structure tadi tu, tetrahedral semua tu. Later saya akan letak kat GC. When saya dah letak, saya akan update kat korang. Boleh? Okay, thank you for coming to my class. Okay, so see you guys next week and happy Deepavali. Okay, thank you. Thank you.